El aro de luz es una gran diferencia. Bueno, no, o sí. Explico qué es lo que acontece. Hace tiempo yo había hecho un TikTok en el que hablaba varios idiomas y... No es como que el TikTok fue viral ni nada, realmente no. En fin, y fue como un... No un trauma, pero como una especie de miedo que desbloqueé. No. Que confronté. ¡Oh my God! ¡Wow! Para los que no saben, yo soy políglota, es decir, que hablo varios idiomas, pero obviamente no todos los hablo al mismo nivel, por así decirlo, como que en una soy más... No, en realidad solamente soy fluida así como que bastante en el inglés y en los demás como que... Bueno, sí, me da pena. Y voy a mezclar dos cosas que me gustan mucho y en las que no soy buena. El maquillaje y los idiomas. Por eso es que me veo así, en pijama, a las 3 de la tarde. Hola niña, ¿cómo estás? Claro, sí, ven, tumba el micrófono, no hay pedo. Hola. ¿Por qué de maquillaje? Porque quería aprovechar que hace poco tiempo me llegaron algunas cosas que había pedido hace bastante, pero por la cuarentena se retrasaron, ahí tal, qué sé yo. Voy a poner estas orejitas. Bueno, ya yo me hice una supuesta rutina de cuidado facial, ¿ok? Ahorita me voy a colocar esto, que es una crema hidratante de Ordinary. Es súper importante hidratarnos el rostro antes de utilizar maquillaje. Es muy importante. Voy a utilizar este primer que obviamente lo saqué del empaque, pero no lo he utilizado, de ELF. Yo tenía un primer de ellos y realmente no lo utilizo mucho porque la textura es como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos llorando? Era como más o menos así de silicón. Creo que también es porque era para piel grasa y yo no tengo la piel grasa, o no sé. Obviamente voy a comenzar con el español porque es mi idioma materno, es el que hablo desde pequeña, es el que hablo por defecto. Como el que viene de fábrica. Yo realmente agradezco que hablo español porque a medida que he aprendido varios idiomas me he dado cuenta de lo difícil que son los idiomas que provienen del latín. O sea, tienen una gramática como que bien jodida. Y yo no tengo aquí como un espejo. Ok, listo, ya me lo puse. La base. Esta base es de Wet n Wild. Creo que no es exactamente mi tono, pero bueno. Como les estaba diciendo, el español es súper complicado. Incluso para personas que hablamos español. Imagínense para alguien que esté aprendiendo. O sea, lo complicado de los idiomas derivados del latín es que tienen una gramática súper jodida. Es como que, no les voy a decir algo. Gerundio, participio, presente, pretérito, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, pretérito plus con perfecto, pretérito anterior, futuro, futuro perfecto o compuesto, pospretérito, ante, pospretérito. Y esos son solamente como que algunos de los 1500 tiempos verbales que existen. Sí se ve oscura, pero creo que puedo arreglar esto con el polvo. Fan de la cobertura de esto hace 100% coqueta. ¡Wow! Una cosa que me he dado cuenta es que hay quienes dicen que los idiomas no son para todo el mundo. eso es relativo. Si alguien se propone algo, pues de bolas que lo pueda hacer. Yo por lo menos tenía una compañera que ella era, o sea, la mejor en fonética. Era como que tú le decías repite tal frase y la decía así igualito, aunque no supiera lo que estaba diciendo. Tenía un oído de lo mejor. Y justamente recuerdo que tenía otra compañera que era como todo lo contrario. Aunque no estudié mucho tiempo con ella, sí recuerdo que los profesores como que se molestaban muchísimo porque era como que ella se esforzaba más que todos nosotros y le costaba muchísimo. Recuerdo que cuando hablaba, los profesores eran como que, pero ¿por qué tú hablas así? ¿Pero por qué tienes esa pronunciación así? ¿Qué tal? Y qué sé yo. Realmente es un poco difícil. A muchos nos cuestan algunas cosas que de pronto a otras personas se les hace más fácil. Es así. Es un proceso que no es tan sencillo realmente. Y es algo en lo que uno se tiene que habitar, como que a practicar constantemente. Es algo que yo nunca me habité. Ups, a este corrector me gusta. Ok, ahora para hacer la empolvación voy a utilizar este polvo. Esto está hasta los tequeteques de polvo, ¿ok? No sé, pero tengo que empezar a medir mis palabras porque obviamente yo voy a traducir todo esto. Tengo que colocarle los subtítulos al video y estoy pensando en lo mucho que me va a costar si utilizo expresiones muy de por acá. Voy a hacer mis cejas. Para las cejas utilicé esto que no se ve, creo que se llama kit de cejas, no sé, de Salomé, y es bueno. Ah, ya entiendo el porqué de Flashback Mary. Ahora voy a utilizar
este polvo compacto que, como pueden ver, se rompió. Ay, lo terminé de romper, qué manguangua. Moving on. Ay, ya tiré, ya sabes. Hi. Oh my god, I'm really doing this. I'm so scared. Oh my god, I'm so excited. As I was saying, I've always wanted to make like videos speaking in English, but I never had an excuse. If you pay attention, like you will see that in every single language, my voice is going to change because it is normal. Then when you speak a different language, your voice may change somehow. I think that probably I think when I edit this in the future, I'm gonna be like, yes, I can speak English for myself for hours and everything is gonna be okay. But now I'm in front of a camera, so I'm nervous. Oh my god, I'm really doing this. Wow, I'm so proud of myself. What do I do now? Yeah, now the eyeshadow. I'm gonna use this makeup palette. I've been craving this palette for a while, and I got like the mini palette. I don't know this eyebrow. She's been through a lot. That's it. I haven't used this palette yet. Oh, someone's calling me. I'm gonna use this set. When I bought this, it was because it was on like. You do 50% thing. My pronunciation just left the chat. Yes. And I love this packaging. I hope that I get better as the time passes by because like girl, I can keep talking like this the whole video, like oh my god, like hi, I just learned English yesterday. So funny. I really don't know what I'm gonna do in my eyes. Yeah, I'm gonna use colors because this palette is like colorful. Oh my god! Wow! This is not going out the way I thought it was going to be. Hi there. I've been into languages since I was a little girl. I wanted to learn French and people was like, no, you gotta learn English first because English is an international language. And I did. I got into this language institute when I was like 10. Oh my god, the pigment. So I don't know which shade is this. This one is, you're kidding. I really don't know what I'm doing, but bear with me, okay? Not today, Satan. My first year was really cool. I remember none of my classmates, but the teacher was really cool. And I remember that back then I got into the spelling bee because I was like smart, okay? Then everything went to shit. So here's the thing. When I got into high school. So when you get into high school, they do like this test where based on the score you get, they put you in a different level, let's say. And I got a nice score, I guess. I really don't know. And my older classmates, I don't know, like they put them, I think 2 or 3 levels below me. And like my new classmates, they were all older than me. And I don't know, I was just like 11. I got really shy and it's so sad because I feel like I took it the wrong way. They put me into that, let's say, level because I was intelligent, right? No, ma'am. Like in the first year, I had like really good grades, but then I got really shy and I started having like bad grades, and it was really sad. I could have been like one of the smart girls, and just because I was like really shy, like I got really shy in that new classroom, everything went to shit. Like now that I realize, I'm just like mad at myself for allowing me to be like that. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. But I was a kid. Probably one of the best teachers I've had in my entire life was Fernando. Fernando, if you're watching this, I really hope that you feel proud of me. I still got the present you gave me. You're awesome. I had an incredible classmate, even though I didn't speak to them right now. Why green? Like, why? But that was a choice.
Seriously, what the fuck are you doing? So I took it off and started all over again. It looks like crap. Yes. I mean, the makeup palette is just amazing. It's just that I suck at doing my makeup. Period. We can blame James for that. I remember that my last teacher, it was really funny. Well, not that much, but she was really nice. She was like hipster. She was awesome. And I remember that on the very last day, she told my parents that that I was her favorite student. Her favorite student. Yeah. And I was like, well, thanks. Here's the thing, my parents thought that it was because I was like really smart, and she was like, Yeah, because she's so quiet. yes, because I'm quiet, not because I was smart. Yeah. Oh my god, that was so funny! And I graduated from that language institute when I was like 13, I think. They used to say that when you graduated from that institute that you would be like really good in your speaking skills, but that you have like a terrible grammar base. And it was totally opposite for me. Oh my god! What is that? I had like a nice grammar base when I graduated, but I was terrible at speaking. This looks even worse. Maybe I look catastrophic right now. What the fuck is going on in here on this day? Well, so I use this mascara and put on some falsies. I think I'm gonna do something with this. I feel like I'm gonna screw things up. Bitch, me too! The fuck? I gotta fix this. Meh. I don't know how I feel about this. Anyway. Not this. Bonjour, je m'appelle Anna Karina. Mon Dieu. Oui. Depuis que je suis une petite fille, j'ai voulu apprendre le français parce que mon nom est français. Ça, c'est la raison principale. Vraiment, j'aime cette langue, mais le français était une langue très difficile pour moi. Pourquoi? La phonétique et la grammaire. Ma prononciation est terrible aujourd'hui. Je vais utiliser poudre compacte comme contour dans le couleur cacao. Oui. Alors, la grammaire du français est très similaire à celle de l'espagnol. Difficile. Et la phonétique. Mon Dieu, la phonétique. J'ai appris le français il y a 5 ans et ma prononciation est toujours terrible. Period. Honnêtement, je n'ai pas pratiqué autant que je l'ai fait avec l'anglais parce que je ne me sens très confiante quand je parle en français. Je me souviens que mon premier professeur m'a donné un conseil sur la façon de prononcer la lettre E. La lettre E se prononce différemment en français. En espagnol, se prononce E, mais en français, se prononce E. Elle m'a dit que pour prononcer correctement la lettre E, je devais fermer la bouche. Regardez. E. Et voilà. Oh, wow. Vraiment, la phonétique française m'aide beaucoup avec la pronunciação coreana. Anyway. Agora vou usar este blush rosa ouro. O português tem sido uma das línguas mais difíceis para mim. Acho que foi porque comecei o curso de português uma semana depois de terminar o curso de francês. Então eu não tive tempo para descansar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're Entender o português foi fácil. Oh my god! No, ma'am. Mas o difícil foi memorizar muitas palavras que eu já conhecia em espanhol, mas foram escritas de forma diferente em português. Ciao. Ora parlerò in italiano. Ora userò questo illuminante della marca Wet n Wild nel colore Corona di fiori di oro. Anyway. Ho studiato italiano per un anno. Come in portoghese ho potuto capire alcuni dialoghi, ma la pronuncia non è così facile.
Ricordo che nella mia classe quasi tutti avevano una famiglia italiana e conoscevano un po' della lingua, ma io non conoscevo molto. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ora userò questo illuminante liquido della marca Elf. Seriously, what the fuck are you doing? All'epoca io stavo imparando l'alfabeto coreano, quindi ho trascorso più tempo praticando coreano che praticando italiano. Ecco perché la mia pronuncia è catastrofica. 안녕하세요, 저는 아내입니다. お前はもう死んでいる。 미안해. 한국어를 배우고 있어요. 그렇게 많이 모르겠어요. Yes. 이 립스틱을 쓸게요. 지금 면역기를 쓰고 있어요. Is this bitch for real? 계속 연습할. 계속 연습할 것을 약속합니다. 화이팅! ¿Cómo me iba a olvidar de esto, del setting spray? Me cambié solo para propósitos del video porque sigo teniendo mi pijama, pero sí me veo más coqueta. Bienvenidos al outro. Si lo estoy haciendo en español es porque el que hice en inglés no me gustó. Sigo nerviosa, no sé por qué, ya no estoy hablando en otro idioma, estoy hablando en español, o sea. Quiero que sepan que hay mucho trabajo detrás de este video. No solamente psicológico porque me daba demasiada como que pena grabar esto, pero el traducir los subtítulos en varios idiomas es como toma tiempo, ¿ok? Entonces bueno, espero que les haya gustado este tipo de video. Me gustaría hacer cosas similares más seguidos, de verdad que me gustó un montón. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like, decirme si les gustó y si no también pues el botón de dislike está ahí pues. Period. Bye. Ah, por cierto, mi nombre es Ana Karina porque se me olvidó decir eso al principio del video, pues, por si.